Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is LinguaSudan translations. Comprehension passage number 1. LinguaSudan, General English Reading and Comprehension, module number 1. Compiled and presented by Imad Hassanin. This is a study aid, translated source language English, target language Arabic. LinguaSudan ترجمات قطع للاستيعاب. القطعة رقم 1 LinguaSudan لغة إنجليزية عامة، قراءة واستيعاب، الوحدة الأولى. أتشرف بجمع وتقديم هذه المادة أنا عماد حسنين، وهذه إحدى معينات الاستذكار أو الدراسة، مترجمة من اللغة المصدر الإنجليزية إلى اللغة المستهدفة العربية. Please always remember that you can always try to answer the questions yourself first by pressing the pause key in the video recording. Then you can check your answers. يمكنك دائما أن تحاول أن تجيب على الأسئلة بنفسك، أولا بأن تضغط على مفتاح التوقف المؤقت في تسجيل الفيديو، ثم بإمكانك أن تراجع إجاباتك فيما بعد. القطعة كما تظهر على ورقة الإجابة. This is the passage as it appears in the answer paper. As usual, I'm going to read the paragraph first, then I'm going to translate sentence by sentence. كالعادة سوف أقرأ الفقرة كاملة ثم أترجمها جملة فجملة، وبالطبع المطلوب هو محاولة أن تكون فهما في أثناء القراءة الأولى، ثم مقارنة هذا الفهم بالترجمة. Our people were hunters who always kept moving from one place to another. We settled in one place only when the white men came and said our children should go to school. We were told that if we continued to go into the country, the bush, to learn our culture, we would have no future. But if we educated ourselves in the white man's ways, we would get good jobs. الآن الترجمة. Now the translation. إن قومنا كانوا صيادين، والذين دائما ما ظلوا يتحركون من مكان إلى آخر، واستقرينا في مكان واحد فقط عندما الرجل الأبيض أو الرجال البيض جاءوا وقالوا أن على أطفالنا أن يلتحقوا بالمدارس. ولقد قيل لنا أننا إذا ما استمرينا في الذهاب إلى الريف، إلى الأدغال، إلى الأكمات لنتعلم ثقافتنا، فلن ننال مستقبلا، لن يكون لدينا مستقبلا. ولكن لو علمنا أنفسنا بأساليب بطرق الرجل الأبيض فسوف ننال أو نحصل على وظائف جيدة. Our people were not educated and didn't speak English, but they have a special education far better than the white man's university. Our way of life was far more important than the white man's, because we did not destroy the land or rivers or lakes. The white men
did one thing which was actually good by giving our children the chance to finish school and go to university. When they found out about government plans, they came back to help us stand up and fight. Perhaps the government thought that teaching our children the white man's ways would make them become white people. That didn't happen. إن قومنا لم يكونوا متعلمين وما كانوا يتحدثون الإنجليزية، ولكن كان لديهم تعليمهم الخاص والذي هو أفضل بكثير من جامعة الرجل الأبيض. إن طريقة حياتنا كانت أكثر أهمية بكثير من طريقة الرجل الأبيض، لأننا لم نكن ندمر الأرض ولا الأنهار ولا البحيرات. الرجال البيض فعلوا شيء واحد فقط، أو قاموا بشيء واحد والذي كان في الحقيقة جيدا، بأن أعطوا أطفالنا أبناءنا الفرصة في أن يكملوا المدرسة ويلتحقوا بالجامعة. وعندما اكتشفوا فيما يختص بخطط الحكومة، أبناءنا عادوا ليساعدوننا ويؤازروننا، يقفون بجانبنا ولكي نقاتل أو نكافح. لعل الحكومة اعتقدت بأن تعليم أبناءنا أساليب أو طرق الرجل الأبيض سوف يجعل منهم أو سوف يجعلهم يصبحون أناسا بيضا. ذلك لم يحدث. There are so many problems: poor living conditions, dirty water and disease. Some of the problems could be solved if the government would listen to us. In the past 25 years, many officials came here, took a look and left, never to be heard from again. Our elders have suffered long enough, living in ugly wooden houses with no toilets or running water and only wood stoves for heat. Our elders are our advisors, passing on our culture to us. They are like scientists, picking a new location for us to live in. If we do move to the place they have chosen, some of our problems will be solved, but not all. هناك العديد من المشاكل: الأوضاع المعيشية الفقيرة، المياه القذرة، والأمراض. بعض المشاكل كان يمكن أن تحل إذا ما الحكومة أو الدولة أصغت إلينا. في 25 سنة الماضية العديد من المسؤولين جاءوا هنا، أخذوا نظرة ثم غادروا كي لا يسمع عنهم أو منهم مرة أخرى. إن كبارنا مسنين قد عانوا لفترة طويلة كافية وهم يعيشون في ديار خشبية قبيحة،
ليس بها مراحيض أو ماء جاري، ولديهم فقط مواقد خشبية للتدفئة. Our elders are our advisors, passing on our culture to us. إن مسنينا هم مستشارينا أو هم ناصحينا، وهم يمررون إلينا ثقافتنا. They are like scientists. إنهم مثل العلماء يختارون موقعا جديدا لنا لكي نعيش فيه أو نسكن فيه. ولو بالفعل رحلنا إلى المكان الذي اختاروه فبعض مشاكلنا سوف تحل، ولكن ليست جميعها. We always thought the white man knew everything. When he came here and told us what to do, we were like children, afraid to say no. We didn't know we were strong and also had rights. They can put us in jail, but we were not breaking any law when we protest in order to protect our land and way of life from warplanes, dams, and other development. We native people have a powerful weapon to use, a weapon which cannot destroy anything, but which can be heard all over the world. And once they hear our voices, most people will be on our side. كنا دائما نعتقد بأن الرجل الأبيض يعرف كل شيء، وعندما جاء هنا وأخبرنا ما الذي نفعل كنا مثل الأطفال نخشى أن نقول لا. لم نكن نعلم بأننا كنا أقوياء وأننا أيضا لدينا حقوق. يمكنهم أن يضعونا في السجن، ولكننا لم نكن نكسر أي قانون عندما نحتج لكي نحمي أرضنا وطريقة حياتنا من الطائرات الحربية والسدود والتنمية الأخرى. نحن القوم الوطنيون أو السكان الأصليون لدينا سلاحا قويا، سلاحا ماضيا كي نستخدمه، سلاحا والذي لا يمكن أن يدمر أي شيء، ولكن يمكن أن يسمع في كل بقاع العالم، في كل أنحاء العالم. وحالما هم يسمعون أصواتنا فمعظم الناس سوف يقفون في جانبنا، سيؤيدوننا. Now we move to the questions and the discussion that will lead to the proper or correct answer. Page 2, question number 1. الآن سننتقل للأسئلة والنقاش الذي سيفضي إلى اختيار الإجابة الصحيحة. أذكركم بأن دائما استخدموا مفتاح التوقف المؤقت وحاولوا أن تجاوبوا بأنفسكم وتختبروا إلى أي مدى استوعبتم السؤال أو الاعتماد على المعلومات الواردة في القطعة لتحديد الإجابة الصحيحة. The word settled, line 1, means A. Stayed in a place, B. Went into the bush, C. Wandered about, D. Learned their culture.
كلمة settled في السطر الأول تعني مكث في مكان، ذهب إلى الأكمة أو الأدغال، تجول في الأرجاء، تعلموا ثقافتهم. Now let us have a look at what is in the passage. We have the most significant information highlighted. الآن فلنلقي نظرة على ما ورد في القطعة، ولدينا أهم المعلومات فيها مبينة أو تم إظهارها باللون الفسفوري الأصفر. Our people were hunters who always kept moving from one place to another. We settled in one place only when the white men came and said our children should go to school. When we choose the meaning for an expression, it's always recommended that we try and place all the alternatives in place of the target word. عندما نجيب على معنى كلمة مطلوبة في السؤال، فدائما يوصى بأن نحاول الأربع إجابات في مكان الكلمة المستهدفة. We settled, can we say we stayed in one place, or we went into the bush, or we wandered about, or we learned their culture. So the correct answer is, despite some redundancy بالرغم من بعض التكرار في الإجابة أنه هنا مكرر in one place and in a place, the correct answer is number A, or this is the best answer. Question 2, page 2. Destroy, line 8, means fight, attack, ruin and spoil. Destroy تعني يقاتل، يهاجم، يدمر، يفسد. Education far better than the white man's university. Our way of life was far more important than the white man's because we didn't destroy the land or rivers or lakes. We didn't fight. Is it logical to fight the land? No. We didn't attack. Far-fetched. يعني قد تكون غير مناسبة. We didn't ruin. ندمر. Probable. Spoil, يفسد، يدلع. The land? No. So the correct answer is ruin. يدمر تعني يدمر. That's it. Let's go to question 3. دعونا ننتقل للسؤال التالي. Found out, line 10, means, that's page 2, question number 3. Decided, discovered, thought, realized. Found out, عرفوا أو اكتشفوا تعني A. decided قرروا، B. discovered اكتشفوا، C. thought ظنوا، D. realized أدركوا. Now have a look at what is in the passage. دعونا نلقي نظرة على ما في القطعة. When they found out about government plans, they came back to help us and stand up and fight. They came back to help us stand up and fight. Who came back? And who found out? Okay, let us try to find the meaning of found out. When they decided about government plans, when they discovered about government plans, when they thought about government plans, when they realized about, we don't use about is realized as a preposition. لا نستخدم about. We can say they realized government plans. So excluded. Thought, decided and discovered. So the most significant or the most relevant answer is أكثر إجابة متعلقة هي discovered. Question 4. The word location, line 18, means houses, land, situation, place. كلمة موقع تعني دور، بيوت، أرض، موقف، مكان.
they are like scientists picking a new location for us to live in. إنهم مثل العلماء يختارون location موقعا جديدا لنا لكي نحيا فيه. If we do move to the place they have chosen, you see another word for location, some of our problems will be solved, but not all. So if you read on, maybe you'll find some kind of this style of avoiding repetition by using another word. So it is so applying the principle, إذا طبقنا المبدأ, so the best alternative, أفضل بديل لكلمة location هو place. Question 5. On our side, line 26 means dash us, support us, stand near us, protect us, neighbor us. في جانبنا، في صفنا، تعني يدعمونا، يقفون بقربنا، يحموننا، يجاوروننا. Which can be heard all over the world. And once they hear our voices, most people will be on our side. فحالما يسمعون أصواتنا معظم الناس سيكونون في صفنا، مما يعني أنهم سوف ليس المعنى الحرفي ولا حماية ولا جيرة، إنما هي مسألة دعم، سيدعموننا، سيؤازروننا. Question 6. The people were always on the move because they were homeless, hunters, uneducated fighters. الناس الأهالي كانوا دائما في حالة ترحال، في حالة حركة، لأنهم كانوا مشردين، صيادين، غير متعلمين، مقاتلين. Our people were hunters who always kept moving from one place to another. So the answer is hunters. Question 7. The white people asked them to send their children to the bush, town, school, work. An example of a direct question. مثال لسؤال مباشر. فالبيض طلبوا منهم أن يرسلوا أبنائهم إلى. The white men did one thing which was actually good by giving our children the chance to finish school and go to university. So the correct answer is C, school. That is question 7. Question 8. The people would get good jobs by hunting more animals, educating themselves, learning their culture, working with white men. الناس كانوا سيحصلون على وظائف جيدة بأن يصيدوا المزيد من الحيوانات، يعلموا أنفسهم، يتعلموا ثقافتهم، يعملون مع الرجال البيض. But if we educated ourselves in the white man's ways, we would get good jobs. So the answer is educating themselves. Question 9. The people were educated to worship their animals, to destroy the rivers, to obey the spirits, to respect the earth. الناس كانوا يعلموا لكي يعبدوا حيواناتهم، يدمروا أنهارهم، يطيعوا الأرواح، ويحترموا الأرض. Our people were not educated and didn't speak English, but they have a special education. Far better than the white man's university. Our way of life was far more important than the white man's because we didn't destroy the land or rivers or lakes. So their way of life or their special education was based on this principle. تعليمهم الخاص كان قائما على هذا المبدأ أنهم لم يكونوا يدمروا الأرض أو الأنهار أو البحيرات. So the correct answer is number D. Question 10. Their special education came from the animals' spirits, their own elders, the way of their life, the white man's university. تعليمهم الخاص بهم جاء من أرواح الحيوانات، من كبارهم في السن، من طريقة حياتهم، من جامعات الرجل الأبيض أو جامعة الرجل الأبيض. The answer is they have a special education far better than the white man's university. Our way of life was far more important than the white man's because we did not destroy the land or rivers or lakes.
So their special education came from their way of life. That's question 10. Now we move to question 11. نمضي إلى السؤال الحادي عشر. The white man's way of life was not accepted by the people because A. He did not treat others well. B. He did not respect the earth. C. He took all good jobs. D. He didn't speak their language. طريقة حياة الرجل الأبيض في الحياة لم تكن مقبولة من جانب الناس لأنه لم يكن يعامل الآخرين جيدا، لم يكن يحترم الأرض، أخذ أو استأثر بكل الوظائف الجيدة، لم يكن يتحدث لغتهم أو لغتهم. Our analysis is based on the passage. تحليلنا قائم على القطعة. Our way of life was far more important than the white man's because we did not destroy the land or rivers or lakes. So the white man's way of life was not accepted by the people because he didn't respect the earth. ما كان يحترم الأرض، فهو كان يدمر الأنهار والبحيرات. Question 12. The good thing done by the white man was educating some children, building high dams, making good plans, supporting the natives. الشيء الطيب الذي فعله الرجل الأبيض كان هو تعليم بعض الأبناء، تشييد أو بناء سدود عالية، وضع أو رسم خطط جيدة، دعم السكان الوطنيين. Analysis. The white men did one thing which was actually good. فعلوا شيئا واحدا البيض الذي كان حقا طيبا by giving our children the chance to finish school and go to university. بأن يعطوا أطفالنا فرصة أن يكملوا المدرسة ويلتحقوا بالجامعة. So the correct answer is A. Educating some children. Question 13. They, line 10, refers to the people, the white men, the children, the officials. الضمير they في السطر العاشر يشير إلى الناس، الأهالي، الرجال البيض، الأطفال الأبناء، المسؤولين. So here I have highlighted these areas. Here our children, because the reference they here refers to our children, when they found out about government plans, they came back to help us and stand up and fight. So they goes back to they here, and they here refers back to our children. So the children, they, line 10, refers to the children. Question 14. The people fought against white man's ways of life. B. Teaching of their children. C. The government plans. D. Moving to new places. الناس كافحوا ضد، ناضلوا ضد، قاتلوا ضد. أولا طرق حياة الرجل الأبيض، ضد تعليم أبنائهم، ضد خطط الحكومة، ضد الرحول إلى الأماكن الجديدة. When they found out about government plans, they came back to help us stand up and fight against what? Against government plans. So the answer is the government plans. Question 15. What did not happen was that the white men built a university. The elders left for a new place. The government carried out its plans. The educated children became white. عفوا. ما هو الشيء الذي لم يحدث؟ هو أن الرجال البيض شيدوا جامعة، أن المسنين غادروا إلى مكان جديد، أن الحكومة نفذت خططها، أن الأطفال المتعلمين أصبحوا بيضا. Perhaps the government thought that teaching our children the white man's ways would make them become white people. That did not happen. لعل الحكومة اعتقدت أن تعليم أبنائنا
أساليب أو طرق حياة الرجل الأبيض سوف يجعل منهم أن يصبحوا أناسا بيضا، وذلك ما لم يحدث. So what did not happen؟ الشيء الذي لم يحدث هو أن the educated children became white. Question 16. Some of their problems could be solved if the officials would stay away. B. Their elders told them about their culture. C. They were taught the white man's way of life. D. The government would listen to them. بعض مشاكلهم كان يمكن أن تحل إذا المسؤولين ظلوا بعيدا. B. إذا كان كبارهم مسنيهم أخبروهم عن ثقافتهم. C. If they were taught the white man's way of life، إذا ما درسوا طريقة حياة الرجال البيض. D. If the government would listen to them، إذا كانت الحكومة تصغي إليهم. There are so many problems: poor living conditions, dirty water, and diseases. Some of the problems could be solved if the government would listen to us. So the correct answer is D. Question 17. Their elders were scientists. B. Advisors. C. Homeless. D. Educated. إن مسنيهم إن كبارهم كانوا علماء، كانوا مستشارين أو ناصحين، كانوا مشردين، كانوا متعلمين. Our elders are our advisors, passing on our culture to us. They are like scientists, picking a new location for us to live in. If we do move to the place they have chosen, some of our problems will be solved, but not all. So this is a direct answer, but there is some reference here to scientists, but they have been likened to scientists. شبهوا بالعلماء، ولكن الإجابة المباشرة هي أنهم كانوا مستشارين أو ناصحين لهم. So the answer is advisors. Question 18. The native people did not know that they had rights, they were strong, education is useful, all the above. السكان الوطنيون ما كانوا يعلمون بأن لديهم حقوق، أنهم كانوا أقوياء، أن التعليم نافع مفيد. كل الإجابات على وصحيحة. Let us see. We didn't know we were strong and also had rights. So A and B are correct. And there was some reference to education before that. في إشارة قبل ذلك إلى التعليم. So the answer is all the above. ما كانوا يعلمون أن لديهم حقوق، وما كانوا يعلمون أنهم أقوياء، وما كانوا يعلمون أن التعليم مفيد. The native people struggled to protect their land, the government, their educated children, their animals. السكان الوطنيون ناضلوا لكي يحموا أرضهم، حكومتهم، أبنائهم المتعلمين، حيواناتهم. They can put us in jail, the white men. But we were not breaking any law when we protest in order to protect our land and way of life from warplanes, dams, and other development. يمكنهم أن يضعونا في السجن، ولكننا لم نكن نخرق أي قوانين عندما نحتج بغية أن نحمي أرضنا وأسلوب حياتنا من الطائرات الحربية ومن السدود ومن التنمية الأخرى. So the correct answer is their land. Question 20 and the last one. Which of the following would be the best title for this passage? أي التاليات يمكن أن يعتبر هو أفضل عنوان لهذه القطعة؟ The fight against new ways of life، الكفاح ضد الأساليب الجديدة في الحياة. B. The fight against all traditions، الكفاح أو النضال ضد التقاليد البالية القديمة. C. The rule of the white man، حكم الرجل الأبيض. D. The fight against education، الكفاح ضد التعليم. ليس هناك ما يمكن أن نقتبسه من القطعة، ولكن الإجابة الصحيحة هي The fight against new ways of life. وعلما بأن هذه القطعة مأخوذة من secondary school certificate exam، امتحانات الشهادة السودانية لعام 1997.
وفي الختام in conclusion, please share any questions or comments via these outlets. أرجو أن نتقاسم الأسئلة أو التعليقات عبر هذه قنوات الاتصال هذه. Good luck and see you inshallah in our next video. وأراكم إن شاء الله في التسجيل القادم، تسجيل الفيديو القادم بحول الله وإرادته.